the oldest independent state in the Arab world. Oman is one of the more traditional countries in the Gulf region. Until the 1970s, it was also one of the most isolated countries. Oman is strategically placed at the mouth of the Gulf at the southeast corner of the Arabian Peninsula. The Sultanate of Oman is a hereditary monarchy with a population of 3.3 million. The Sultan Qaboos has the sole authority to amend the country's laws through royal decree, although ministries draft laws and citizens provide input through the Consultative Council. When it comes to Omani media, it does not have a long history. Media in Oman started developing relatively late, in the 1970s when Qaboos came in power. Omani journalists are required to obtain license to practice journalism. In addition to the two major state-owned newspapers, the government owns 4 radio stations and 2 television stations. There are 8 privately run newspapers currently operating in Oman, alongside a dozen other print publications. نعم، السبب الرئيسي الذي جعلني أختار مجال الصحافة هو اهتمامي بقضايا المجتمع وحبي للتواصل مع أفراده، إضافة إلى أن هذا المجال هو مجال متطور وبه تنافسية. We do emphasize to our students to understand the legal framework or the landscape within which they are supposed to operate, especially when it comes to the issues of the law with regard to journalism. So our idea is to ensure that they understand the laws specifically related to the media. في رأيي الشخصي لا توجد خطورة لانخراط العمل الصحفي في السلطنة، لأن القوانين منظمة واضحة وصريحة، وسلطنة عمان تعد دولة آمنة ومستقرة ولله الحمد. قانون المطبوعات والنشر أيضا قانون واضح، وبالتالي أعطى للصحفيين حقهم في التعبير. هنالك نصوص واضحة تكفل حرية التعبير في حدود القانون. When you come to Oman, Oman also subscribe to freedom of expression under Articles 29, 30 and 31, specifically giving the media and the Omani people freedom to express themselves. But this does not mean that freedom is absolute. It's also limited. Sometimes the law also limits this freedom, especially when it comes to the media-related issues. For example, you cannot, in Oman, write about the political system. You cannot talk about the religion of Islam. You cannot distribute materials through the media or any form that would amount to public discord or public disorder. So that will be limited. هذا حصل، ولكن ولله الحمد نحن في سلطنة عمان هي دولة تسامح. قد يخطئ المرء سواء كان كاتب أو صحفي ويعاقب، ولكنه لن قلما تحصل لدينا أنه يبقى في الحبس للمدة التي نص عليها القانون. ذلك لأن صاحب الجلالة جلالة السلطان هو شخص سمح ويحب الخير لأهله أو لشعبه، وهو يعفو كثيرا ما يعفو عن مثل هذه المخالفات ومخالفات أخرى أيضا في السلطنة قد يعملها مواطنون أو مقيمون في السلطنة. كثيرا ما تحدث ذلك، نسميها عفو وعفو سامي، والعفو السامي يحدث 3 مرات في السنة، في عيد الفطر وعيد الأضحى وفي العيد الوطني للبلاد. So usually I tell my students that the constitution or the law gives you freedom with one hand and takes it away through the other hand.